Всем привет, с вами снова я Falcon. И сегодня мы продолжим проходить такую игру, как Hogwarts Legacy. Пока загружается. Что ж, перед тем, как начнем, большая просьба поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Сегодня мы планируем отправиться на встречу с Натти. Ну и посмотрим, там видно будет, сколько это по времени займет. Пока что ждем заголовки. Ждем. Тут. Так. Задание. Выполнять задание. Должен что-то лезть. Ну, давайте с ним. Made a mess of things. Так. Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the library. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tight, but I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. По-моему, слишком много труда. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Зачем же Амит донес на тебя? Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. Если будет время. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall in. I can remove the charm. Ах, мы попробуем. I'm going to have to use Accio to get to those books.
Так, первая лезть. Only 4. Так. Вторая. Там я тогда еще третью видел. Так. Ладно, поднимемся повыше. Может, там что-нибудь найдем. Так. Вот третья книга. Осталось еще две. Осталось их только найти. Так. Что они где-то здесь? Вот еще раз наверху посмотрим. Revelio. Accio. Так. Я понял, где? Она оттуда не улетела. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Так. Осталась еще одна книга. Скорее всего, наверху. Это чисто мое предположение. Levioso. Давайте поднимемся наверх. Так. Accio. А вот и пятая. That's the last book. В принципе, не так уж и долго я. Так. Немного подлагивает. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Возьми. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Отправимся на встречу с Натти. Так же.
Коллекция добавилась у нас. Да, пока будем строить эту выкладку. Что ж, погнали. А сегодня, правда, больше завершает что-то. Так. Мы идем на встречу. Так, сюда. Очень долго до нее. Походу фейерверки запускают. Но поговорить с ними мы не можем, так что бежим дальше. Главное не упасть. Так. Продолжаем бежать. Осталось не так уж и много, но и немало. Так. Продолжаем бегать. Так, нам сюда. Осталось чуть-чуть. Revelio. Так. Так.
Разглянем наш инвентарь. Сюда. Так. Снаряжение. Так. Так. Улучшили наше снаряжение и можем отправляться дальше. This could prove dangerous if I'm not careful. It is good to see you, my friend. Давайте с ней поговорим. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Так, давайте расскажем. Мне одна вещь, которая им нужна. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Mattibili-land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Это ладно слышать. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Окей. Be on your guard. Что ж, на сегодня, пожалуй, все. Сейчас сохранимся. И все. Уже подлагивает что-то сильно в этот раз. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь это очень сильно помогает развитию канала.
Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.